girls are okay? У вас все хорошо, девочка? Okay. Yeah? It sure was a nice drama you did last night. Вчера очень хороший спектакль был. Real nice. Очень хороший. But when the snake bit Radharani, you should have screamed louder. Но когда змея укусила Радхарани, надо было погромче кричать. Oh! Оно так You know, oh! And then old Jatila would get real nervous. А Джатила, она действительно, тогда бы действительно как нервничала. Who was, you were Jatila? Ты Джатила. Yeah. Jatila. Oops. Took the wrong thing. Is the verse written down today? Стих записан, да? Да. Oh, no. Did all of you chant some japa this morning? Вы все сегодня джапу успевали утром? Yeah? How much did you chant? Сколько ты? You chanted around. Very Целый good. круг. Очень хорошо. Very nice. Прекрасно. And you, did you chant today? А вы сегодня успевали? You didn't chant any japa this morning? Вообще еще. So Canto 4, 3, Третья песня. chapter 21. Mahatam Bahu Manina Dinanam Anukampaya Maitriya Chaivatma Tulyeshu Jamena Niyamena Cha Mahatam Bahumanena Dinanam Anukampaya Maitya Chaivat Matulyeshu Yamena Niyamena Cha Mahatam Bahumanena Dinanam Anukampaya Maitya Chaivat Matulyeshu Jamena Niyamena Cha Mahatam Bahumanena Dinanam Anukampaya Maitya Chaivat Matulyeshu Jamena Niyamena Cha Mahatam Bahumanena Dinanam Anukampaya Maitreya Chaivat Matulishu Yamena Niyamena Cha Mahatam Bahumanena Dinanam Anukampaya Maitreya Chaivat Matulishu Yamena Niyamena Cha Mahatam великим душам Bahumanena с огромным почтением
Dinanam беднякам, Anukampaya состраданием, Maitriya поддерживать дружеские отношения, Cha также, Eva безусловно, Atmatulishu среди людей, равных себе, Jamena сдерживая чувства, Niyamena в соответствии с правилами священных писаний, Cha. и The pure devotee should execute devotional service by giving the greatest respect to the spiritual master and the acharyas. He should be compassionate to the poor and make friendship with persons who are his equals, but all of his activities should be executed under regulation with control of the senses. занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением относиться к духовному учителю и ачарье. Он должен проявлять сострадание к нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. Но все, что он должен делать в соответствии с правилами священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства. Is it possible to open any of these windows to get some fresh air in here? Окно можно открыть, чтобы свежий воздух? Does the whole window open up? А все окно можно? Maybe the door on the other side could be open so there can be some cross ventilation. И с другой стороны, если можно, вот там дверь открыть, чтобы проветривать. In the Bhagavad Gita 13th chapter, it is clearly stated that one should execute devotional service and advance on the path of spiritual knowledge by accepting the acharya. В 13 главе Бхагавад-гиты сказано, что заниматься преданным служением и изучать духовную науку нужно под руководством ачарьи. Acharya Pashanam, one should worship an acharya, a spiritual master who knows things as they are. Необходимо поклоняться ачарье, духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Spiritual master must be in the disciplic succession from Krishna. Dуховный учитель должен принадлежать цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. The predecessor of the spiritual master or his spiritual master, his grand spiritual master, his great grand spiritual master, and so on, who formed the disciplic succession of acharyas. Предшественниками духовного учителя являются его духовный учитель его духовного учителя и так далее. Все вместе эти ачарьи образуют цепь ученической преемственности. It is recommended herewith that all acharyas be given the highest respect. Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем ачарьям с великим почтением. It is stated Gurushu Naramati. Gurushu means unto the acharyas, and Naramati means thinking like a common man. В шастрах говорится Гуруша Нармати. Гуруша означает ачарьев, а Нармати считать обыкновенными людьми. To think of the Vaishnavas, the devotees, as belonging to a particular caste or community, to think of the acharya as an ordinary man, or to think of the deity in the temple as being made of stone, wood, or metal is condemned. Только закоренелый грешник думает, что преданные принадлежат к той или иной касте, считает ачарьев обыкновенными людьми, а божество в храме – статуи, сделанные из камня, дерева или металла. Niyamena, one should offer the greatest respect to the acharyas according to the standard regulations. Ниямина, ачарьям необходимо выражать глубокое почтение в полном соответствии с правилами священных писаний. A devotee should also be compassionate to the poor. Далее, преданный должен проявлять сострадание к нищим. This does not refer to those who are poverty-stricken materially. При этом имеется в виду не материальное положение человека. According to devotional vision, a man is poor if he is not in Krishna consciousness. С точки зрения преданных, нищими являются все, кто не обладает сознанием Кришны. A man may be very rich materially, but if he is not Krishna conscious, he is considered poor. Человек может владеть огромными материальными богатствами, но если он лишен сознания Кришны, то его называют нищим. On the other hand, many acharyas like Rupa Goswami and Sanatana Goswami used to live beneath trees every night. Superficially, it appeared that they were poverty-stricken, but from their writings we can understand that in spiritual life they were the richest personalities. И наоборот, многие ачарьи, например, Рупа Госвами и Санатана Госвами, спали под деревом.
Со стороны они могли показаться нищими, но тот, кто прочтет труды, оставленные им, поймет, что в духовном отношении они были самыми богатыми из людей. A devotee shows compassion to those poor souls who are wanting in spiritual knowledge by enlightening them in order to elevate them to Krishna consciousness. Преданный проявляет сострадание к тем убогим душам, которые лишены духовного знания, и просвещает их, чтобы помочь им обрести сознание Кришны. That is one of the duties of a devotee. Это одна из обязанностей преданного. He should also make friendships with persons who are on equal level with himself or who have same understanding as he does. Он должен также поддерживать дружеские отношения с теми, кто находится с ним на одном уровне духовного развития. Иначе говоря, он должен дружить с людьми, разделяющими его взгляды на жизнь. For a devotee, there is no point in making friendships with ordinary persons. Преданному нет никакого смысла дружить с обыкновенными людьми. He should make friendship with other devotees so that by discussing among themselves, they may elevate one another to the path of spiritual understanding. Он Он должен общаться с другими преданными, чтобы, проводя время в беседах на духовные темы, они помогали друг другу обрести духовные знания. Такое общение называется иштагошти. In Bhagavad Gita, there is reference to Bodhyantak Paraskaram discussing amongst themselves. В Бхагавад-гите сказано «Бодхаянта параспарам», что означает «обсуждая между собой». Generally, pure devotees utilize their valuable time in chanting and discussing various activities of Lord Krishna and Lord Chaitanya among themselves. Как правило, чистые преданные проводят все свое время за чтением и обсуждением повествований о разнообразных деяниях Господа Кришны или Господа Чайтаньи. There are innumerable books such as the Puranas, Mahabharata, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and Upanishads, which contain countless subjects for discussion among two devotees or more. Пураны, Махабхарата, Бхагаватам, Бхагавад-гита и Упанишады содержат бесчисленное множество историй, которые могут обсуждать между собой двое и более преданных. Friendship should be cemented between persons with mutual interests and understandings. В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и взгляды совпадают. Such persons are said to be swajati of the same caste. Таких людей называют сваджати, принадлежащих к одной касте. A devotee should avoid a person whose character is not fixed in the standard understanding, even though he may be a Vaishnava or devotee of Krishna. If his character is not correctly representative, he should be avoided. Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не соответствует идеалам вайшнава. Даже если человек является вайшнавом, преданным Кришне, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общество тоже следует избегать. That was the conclusion, right? I finished it, right? There's more? One should steadily control the senses and the mind, and strictly follow the rules and regulations, and he should make friendship with persons of the same standard. Итак, преданный должен постоянно держать ум и чувства под контролем, неукоснительно следовать всем правилам и предписаниям и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на одном уровне. So 2 points Srila Prabhupada gives emphasis to in the purport. Итак, здесь в комментариях Шрила Прабхупада говорит о двух вещах. One, the first point is that one must accept the spiritual master Первый момент – это то, что человек должен принять духовного учителя and follow the instructions of the spiritual master with faith and love. и следовать наставлениям духовного учителя с верой и любовью. Daily we read, Ежедневно мы читаем. Jasya prasada bhagavat prasado jasya prasada nagati. Topi, that by pleasing the spiritual master, Krishna becomes pleased. Посредством, если мы удовлетворим духовного учителя, Кришна будет удовлетворен. And by displeasing the spiritual master, it is difficult to make advancement on the path of devotional service. И без милости духовного учителя не будет никакого продвижения по пути преданного служения. So one will accept the spiritual master the same as Krishna. И принять духовного учителя равносильно принять Кришну. Now, exactly what does it mean? Что же это на самом деле означает? But we shouldn't misunderstand Мы должны понять это правильно. and try to take some Mayavadi understanding from this, Мы не должны извлечь из этого какое-то понимание майявади, some impersonal understanding. какое-то безличное понимание.
But the spiritual master is one with Krishna, Но духовный учитель не отличен от Кришны, in that he repeats the messages of Krishna. потому что он повторяет послание Кришны. Srila Prabhupada said Guru is one who repeats Krishna's message. Шрила Прабхупада сказал, гуру это тот, кто повторяет послание Кришны. So this is how the spiritual master is one with the Lord. И вот таким образом духовный учитель не отличен от Господа. He's always taking the opportunity to educate people in following the instructions of Lord Krishna. Он всегда пользуется возможностью, чтобы дать людям знания, чтобы они смогли следовать наставлениям Господа Кришны. Because the spiritual master, he can understand that that's the thing which is most needed in society. Поскольку духовный учитель понимает, что это та самая вещь, в которой общество нуждается больше всего. To remember Krishna and Krishna's transcendental instructions. Помнить о Кришне и о его трансцендентных наставлениях. One time Srila Prabhupada arrived in London, England. Однажды Шрила Прабхупада приехал в Лондон, в Англию, So many reporters from the press came. и много репортеров приехало сюда. They said, Swami, what have you come here to teach? И они спросили с вами, зачем вы приехали, что вы приехали сюда учить? Prabhupada said, oh, I've come here to teach you what you have forgotten. Он ответил, я приехал учить вас тому, о чем вы забыли. They said, what is it we've forgotten? Они спросили, о чем это мы забыли? Prabhupada said, you've forgotten God. А Прабхупада ответил, вы забыли о Боге. So I've come here to teach you about God И я пришел дать вам знания о Боге, and how you can surrender to God. о том, как вы можете предаться Богу. So this is the position of the spiritual master. Таково положение духовного учителя. The spiritual master, Prabhupada emphasizes here. И духовный учитель, как говорит Шрила Прабхупада здесь, The spiritual master comes in the discipline succession. духовный учитель, он приходит в цепи ученической преемственности. That means the original knowledge was spoken by Krishna himself. Это означает, что изначальное знание было произнесено самим Кришной. And it's come down through a line of master and disciple. И оно спускается по цепи учеников и учителей. So Srila Prabhupada explains this is how Krishna conscious knowledge is transmitted. И Шрила Прабхупада объясняется вот таким, что именно таким образом передается сознание Кришны. We all need to have a spiritual master. Нам всем необходим духовный учитель. It's not that we can jump over the idea of having a spiritual master. Это не значит, что мы можем просто перепрыгнуть через эту идею духовного учителя. Like sometimes people they think Как иногда люди думают, that not so long before Srila Prabhupada was here, не так давно здесь был Шрила Прабхупада, but I missed getting Prabhupada's association. но я пропустил и не смог получить общение с Прабхупадой. But I consider myself to be Prabhupada's disciple. Но я считаю себя учеником Прабхупады. So therefore I can say that Prabhupada is my guru. Поэтому я могу сказать, что Прабхупада это мой гуру. I read Prabhupada's books. Я читаю книги I Прабхупады. follow Prabhupada's instructions. Я следую наставлениям Прабхупады. Therefore Prabhupada is my guru. Поэтому Прабхупада мой гуру. And there's no need to accept the guru in this world. И нет мне смысла принимать какого-то гуру в этом мире. But Srila Prabhupada, he never preached that philosophy when he was here. Но Шрила Прабхупада, когда он был здесь, он никогда не проповедовал такую And философию. here he speaks about, spiritual master and the predecessor of the spiritual master and the predecessor of the spiritual master. И здесь он говорит о духовном учителе, его предшественниках и предшественников, и их предшественниках. So we need spiritual masters. И таким образом нам нужны духовные учителя. We need personal instruction. We need personal instruction. Нам нужны личные наставления. We need personal instruction how to stay awake in the morning. Нам нужны личные наставления, как мы заснуть утром. Hi, Paul. If you're too tired, why don't you go over to the other room and lay down and take some rest? Если устал, просто может идти поотдохните. Huh? That's the best thing to do. Самая лучшая вещь. Then you'll feel better. Тогда ты себя лучше почувствуешь. It's tough for you children because we stay up late at night. Детям очень трудно просыпаться When такой. we get up early in the morning, Поскольку мы рано утром встаем так. kids need a lot of rest. Дети наши должны побольше отдыхать. You need at least 8 or 9 hours of good sleeping every night. Вам надо каждую ночь спать как минимум 8 или 9 часов. But then when you get a little older, you have to start reducing it. А когда вы уже немножко постарше станете, тогда уже можете иначе. So
We need to have a spiritual master coming in this succession. Итак, нам нужен духовный учитель, который приходит в принципе ученической преемственности. And Srila Prabhupada has said that one should not see the spiritual master as an ordinary man. И Шрила Прабхупада сказал, что человек не должен смотреть на своего духовного учителя как на обычную личность. One should not see the spiritual master as being an ordinary person in this world. Человек не должен смотреть на духовного учителя как на какого-то простого человека этого мира, Because he represents Krishna, поскольку он представляет Кришну, and he gives Krishna's instructions within this world. и он дает наставления Кришне в этом мире. So then Srila Prabhupada, he went on and he said, that what is the quality of a spiritual master? И затем Шрила Прабхупада продолжает и говорит, каковы же качества духовного He said, учителя. spiritual master is very kind and compassionate. Он говорит, что духовный учитель очень добр и сострадателен. As he understands that everyone within this world is poor. И он понимает, что все в этом мире бедны. And you may say, no, not everyone is poor, Вы можете сказать, я знаю, что все бедны. because there's some rich people around. Ой, не все бедны на самом деле, поскольку есть богатые люди. But Prabhupada says that unless a person has Krishna, Но Прабхупада говорит, до тех пор, пока у человека нет Кришны, then that person is very, very poor. тогда этот человек очень-очень беден. It's like in our Hare Krishna Food for Life. Как вот наш, например, Hare Krishna Food for Life. Around the world in our Food for Life program, it's not that we only feed the poor people. Когда мы проводим эти программы по всему миру, это не означает, что мы просто кормим бедных людей. But even if there's a big rich man, we feed him too. Но даже и богатых людей мы тоже кормим, богачей. Because if a man may be rich, Человек может быть и богатым, but if he doesn't have Krishna, но если у него нет Кришны, he's understood to be a poor man. тогда следует считать его бедным человеком. But then you have the example of devotees like Rupa and Sanatan Goswami. Но также у нас есть пример таких преданных, как Рупа и Санатана Госвами. They were the richest men in society Они были самыми богатыми людьми в том обществе, because they had Krishna. поскольку у них был Кришна. But how did they live? Но как они жили? They were sleeping under trees. Они спали под деревьями. You think you could sleep under a tree every night? Вы можете спать под деревом каждую ночь? But they could. Но они могли. Even sometimes in Vrindavan it's so hot И иногда во Вриндаване даже так жарко было. and so many mosquitoes are everywhere. И так много комаров повсюду. And in the winter time, oh, Vrindavan is so freezing cold. А зимой там такой морозящий холод. But still they would sleep under trees. И все равно они спали под деревьями. Just so simple they would live. Так просто они жили. But they wrote the highest literatures, Но они написали самые возвышенные писания, describing how we could become wealthy которые описывают, как мы можем стать богатыми, with love for Krishna. получив любовь к Кришне. So then it's described that one of the duties of the devotee is to always enlighten other people about Krishna consciousness. А далее описывается, что одной из обязанностей Кришны, преданного, является всегда просвещать людей о сознании Кришны. And here it says that devotees will come together И здесь говорится, что преданные они and собираются they'll talk about the Lord, и говорят о Господе. and that's called Istagosti. И это называется Иштагошти. So we even have, like we just spoke about Rupa and Sanatan Goswami. Как вот только что мы говорили о Рупе и Санатане Госвами. When they were living in Vrindavan, sometimes they would meet Когда они жили в Вриндаване, иногда они встречались and they would discuss about Krishna. и говорили о Кришне. There's one beautiful place in Vrindavan, Есть одно прекрасное место в which Вриндаване. is called Ter Kadamba. Оно называется Теркадам. And it's a special place Это особое место, because Krishna used to milk the cows there. поскольку Кришна обычно доил там коров. And in the evening time when he would come home from herding the cows, И вечерам, когда он гнал коров домой, he would stop in that place. он останавливался в этом месте, And he would count all of his cows и считал всех своих коров, before he would take them back to the barn. до того, как их назад в вагон отдал. Just like we have a japamala Так же, как у нас есть джапа-мала, made out of tulsi. сделанная из тулси. But Krishna has a mala that has 108 beads on it, У Кришны есть тоже мала, на которой 108 бус. all made out of diamonds and И rubies. все они сделаны из бриллиантов и рубинов. And he has 900,000 cows. И у него
9000 коров. So О, he- 900 тысяч коров. And they're divided into different groups. И они поделены на различные So he группы. would chant the names of the cows on Yeah. his beads. И он воспевает имена коров на своих бусах. And then he would know just how many cows had come and how many cows are still out. И таким образом он знает, сколько коров уже пришло, сколько зашло, сколько еще And then нет. if the cows hadn't come, he'd get out his fluta. If the cows had not come, he would get out his И flute. если коровы не приходят, он достает свою флейту And he would play his fleito. и играет на своей флейте. And then all the cows would come. И все коровы приходят так. So Rupa and Sanatan, they went to that place one day. И однажды Рупа и Санатана отправились в это место. Early in the morning. Рано утром. And they sat down and they started speaking about Krishna. Они сели и начали там и говорить начали. And о before Кришне. they knew it, the entire day had passed. И они не успели заметить, как прошел весь день. And they had just forgotten that the time was passing. И они просто забыли о том, что время. Because they were so happy being absorbed in talks about Krishna. Поскольку они были так счастливы и погружены в разговоры о Кришне. So when the evening arrived, Rupa Goswami, he became upset. И когда пришел вечер, то Рупа Госвами, он He очень said, расстроился. oh, we passed our whole day and I didn't provide food for Sanatan. Он сказал, о, я провел весь день, но так и не достал пищи для Санатана. Sanatan Goswami is my guru, Санатана Госвами мой гуру, and he's my elder brother. и он мой старший брат. Therefore, I should have given food to Sanatan И Goswami. поэтому я должен был дать ему пищу сегодня. He said, I have done an offense. Он сказал, я совершил оскорбление. Then a few minutes later, one young girl appeared. И затем через несколько минут появилась одна молодая She девушка. said, excuse me, sir. Она сказала, извините меня, господин. Excuse me. Извините меня. I've got some rice here and some milk У меня вот тут есть немного риса и and молока, some sugar. и сахара. You can cook that Вы можете приготовить and это. you can offer it to your brother И Sanatan. можете предложить это своему And брату then he'd have Санатану. something to eat. И тогда у него будет есть что And Sanatan said, Rupa said, but I'm so poor. Но Рупа сказал, но я настолько He беден, said, I don't even have a pot to cook those things что у in. меня даже нет горшка, где бы я мог приготовить это. So she said, okay, no problem. Но она сказала, хорошо, нет I'll проблем. take it to my home Я отнесу это себе and домой, I'll cook it up сама приготовлю and I'll bring it back и принесу назад. and you can offer it И вы можете and предложить. you can feed it to your brother. И можете покормить своего брата. So he said, how show? Хорошо. So then that little girl, she left. И эта маленькая девочка, она And a few ушла. minutes later, И через she несколько came минут back она вернулась with a nice pot of sweet rice. с прекрасным горшком сладкого риса. Even Gopal, you would like the sweet rice. Даже тебе бы как вам понравился этот сладкий You know, it рис. had so many nice spices inside. Там столько прекрасных специй было. And it had just the right amount of sugar, not too sweet. И там был как раз нормальный сахар, не слишком сладкий. And it had so many nice things. И так много прекрасных вещей. So he offered it. И он предложил, Then he served Sanatan. и дал Санатане. And Sanatan tasted that prasadam. Санатан попробовал эту просаду. And when he tasted it, his hair stood up on И end. когда он попробовал его волосы стали And дыбом. tears came on his eyes. Слезы потекли у него из He said, глаз. Rupa, Он Rupa, сказал, Рупа, Rupa, Rupa, where did you get this prasad? откуда ты взял этот просад? This prasad is not normal. This is something extraordinary. Этот просад необычный, это что-то, это Where did you что-то. get this prasad? Где ты взял этот просад? Rupa said, well, one young girl, she cooked it and she brought it here. Рупа сказал, ну одна маленькая девочка, она приготовила его и принесла. Sanatan went, oh no, Санатан сказал, о нет, you have accepted service from Radharani. ты принял служение от Радарани. We came to Vrindavan because we wanted to become the servants of Radharani and Krishna. Мы пришли сюда в Вриндаван, потому что мы хотели стать слугами Радхарани и And now Кришны. you're taking service. А сейчас ты понимаешь служение. Oh, this is very bad. Это очень плохо. You should never do again. Больше никогда не поступай так. So you can see the devotees, they like to come together and talk about Krishna. И вот видите, поэтому им нравится собираться вместе и говорить о The Кришне. Prabhupada says in the purport that that's how we actually should develop relationship. И в комментариях Прабхупада говорит, вот именно таким образом мы должны развивать Not as взаимоотношения. devotees we get together because we want to do some maya, Это не означает, что преданные собираются вместе, Or чтобы to заниматься just- майей. waste time and play. Или просто терять время на игры. No, but we very seriously want to get together so that we can associate and hear and chant about Krishna. Мы очень серьезно хотим собраться вместе, чтобы общаться друг с другом и воспевать о Кришне.
So in the Bhagavad Gita, Krishna says, Bodhiyantat parasparam. В Бхагавад-гите Кришна говорит, That means that they come together, they discuss my glories, and they nourish one another by these talks. они собираются вместе, они обсуждают мою славу, и они питаются именно этими Just like разговорами. all you young boys and girls. Так же, как вот вы все мальчики. In order to grow up nice and strong, Вот you need to eat a lot of chapatis для того, чтобы вырасти большими и сильными, вам надо есть много чапати, and drink milk пить молоко, and dal. и дал есть. And all these things will make you nice and strong. И все эти вещи делают вас хорошими и But сильными. mostly chapatis. Но самое, конечно, главное это чапати. Grains give so much energy. Потому что зерновые, они столько энергии So if you дают. eat those grains, you'll become very strong. Если вы будете есть эти зерновые, вы You'll станете become очень strong like сильными. Gopi Chandra. Станете вот такими, как Гопи Чандра. But if you don't eat grains, then you'll become very weak. Но если вы не будете есть зерновые, тогда очень слабые. Become so skinny, Такими худыми, like Gopal. как Гопал. So in the same way, a devotee has to eat by hearing the pastimes of the Lord. И таким же образом преданный должен есть, слушая игры Господа. And those pastimes can only be understood in the association of other pure И devotees. эти игры можно понять только благодаря общению с другими чистыми So преданными. everyone should give their valuable time for hearing about Krishna and the association of devotees. И поэтому каждый должен отдавать свое ценное время для того, чтобы слушать о Кришне и его преданных. Everyone should accept spiritual master, Каждому следует принять духовного serve учителя, the spiritual master with faith and love. служить духовному учителю с верой и любовью. And the result of all of this is that you'll simply go back to God. И в результате этого вы просто вернетесь назад к Богу. Okay, Gopal? Хорошо? Okay, Hare Krishna. Что вы расскажете? I have to drop those. Okay. Hare Krishna. Any questions? Какие-нибудь вопросы? Он читает Балхаш, приходил особо, Читаем Махапрабху came in a special condition. He came in a special condition. а других даже не было возможности людей, которые Had people such an opportunity to love God in previous condition? No. Нет. The Lord Chaitanya that came 500 years ago is a special feature of the Lord. И то, что когда Господь Чайтанья пришел 500 лет назад в особой форме Господа. Very special feature. Это очень особая форма черты Бога. And he came to present the highest love of Godhead. И Он пришел для того, чтобы дать высшую любовь к Богу. In other ages, people haven't had the same opportunity the Lord Chaitanya was presenting now. В другие века у людей не было такой же возможности, которую Господь Чайтанья предоставил нам сейчас. We're the most fallen and unqualified people. Мы самые падшие и неквалифицированные люди. We've done all bad things in our lives. Мы совершали все самые ужасные вещи в The своей Lord жизни. Chaitanya is giving us the highest opportunity. И Господь Чайтанья, Он дал нам высшую возможность. What he wants us to experience is the love that the people in Vrindavan feel for Krishna. И Он дал нам возможность ощутить ту любовь, которую люди Вриндавана чувствуют к Кришне. So this is a great treasure house of love. И это великая сокровищница любви. Even Lord Krishna, he didn't give love freely. Даже Господь Кришна, Он не дал так эту He любовь. set conditions. Он установил условия. First, surrender. Сначала предайтесь. Lord Chaitanya, he says, just take the chanting of Hare Krishna Mahamantra Но Господь Чайтанья говорит, просто примите воспевание Хари Кришна Махамантры and experience ecstatic love. и ощутите экстатическую любовь. Any other questions? Еще вопрос? No questions? No questions, Gopal? У тебя нет вопросов? Sure. Уверен? Спросить у Махараджа, мне понравилось, вот здесь все старались, сделали как могли, встречу, может быть, не совсем не вашу линию. Did you have to be
Yes. Может быть, какие-то наставления. And would you please give us some instructions to continue? Do you have invitations that you give out to people? У вас есть какие-нибудь приглашения, которые вы людям раздаете? Иногда даю, да. Sometimes we need to do some. You should try to start a campaign, Вам надо попытаться начать такую кампанию, you know, that you want to accomplish in some years. которую на несколько лет вы хотите закончить, That everyone in Balhash will get an invitation to the Hare Krishna temple. чтобы каждый в Балхаше, каждый человек получил приглашение в храм Харе Кришны. A nice invitation. Хорошее такое приглашение. My computer's acting strange. Мой компьютер все странно себя ведет. So you should give them a nice invitation. Мы должны дать им хорошее It приглашение, has the Maha Mantra on it. на котором написано Махамантра. And everyone at every door, at every house in Balhash should give an invitation to this center. И надо, чтобы каждый в Балхаше, каждый дом получил приглашение. Balhash is not such a big place. Балхаш на самом деле не очень большое место. So you could actually take this city. Вы на самом деле можете просто весь город You could actually conquer this city. завоевать весь город. No, but it requires going out and contacting the people. It requires contacting Но the это people. требует, чтобы вы в контакт с людьми вошли. See, at least make everyone in the city favorable to what we're doing. Как минимум, расположите всех в этом людей благосклонно к тому, что мы делаем в этом городе. Even if they didn't become practicing И devotees, даже если они не станут практикующими преданными, make sure that they appreciate everything that we're doing. сделайте так, чтобы они оценивали. Попытайтесь сделать так, чтобы они оценивали все, что мы делаем. So everyone has to know. И каждый должен знать So regular television об этом. Поэтому регулярно по телевидению or radio или по радио, or newspaper, или в газетах always do something to keep yourself in the public. всегда делайте что-нибудь такое, чтобы о вас знали. And start a program to give invitations. Начните эту программу приглашений. You've got these boys here. Вот у вас эти парни есть. You know, everyone can spend an hour or so a day and go from apartment to apartment, just knock the door and give the people an invitation. И каждый может в течение где-то часа в день идти от двери к двери, стучаться и раздавать приглашения людям. Or even take, if there's little small books, take small books and sell them at the doors also. И если можете взять маленькие книжки, тоже можете ходить и распространять их. Try to do Harinam more, Пытайтесь побольше проводить Харинам, if you're allowed to do so. если вам позволяют. Do they allow you to do Harinam here? Они позволяют вам Харинам? Каждое воскресенье проводим. Или сами. Do you have to take special invitation to do that? Вы можете, Special permission? вы должны получить, у вас какой-то обязательно путь, разрешение должны открыться, получить. У нас свободное. I think probably because there's more Russian up here. Это, наверное, потому что здесь больше русских. Down in Almaty they have to get permission. В Алмате, например, необходимо получить разрешение. Yeah. But try to do more Harinam. Пытайтесь еще больше Харинам проводить. Try to give invitations to everyone. И приглашение каждому раздать. Stay in the media, Оставайтесь в средстве, в общении. in television. So. То есть вот в этих средствах массовой информации. And if you can start a Food for Life program. Если можете начать программу флаг, Are you doing Food for Life at all? вы проводите флаг? Мы раньше еще, кроме воскресенья, проводили в субботу Харинам. We also used to make Harinamas on Saturdays. Потом мы начали в субботу вместо Харинама распространять Джаганат But then we began to distribute Jagannathas on Saturdays. а Харинам только в воскресенье. And Harinamas only on Sundays. Well, when you have a small center, И вопрос есть маленький центр, небольшой. Harinam is very a thing which makes a big attraction. И вот Харинама это очень привлекательная вещь. If you go out in public and chant, people will become attracted. Если вы выходите на публику и воспеваете, люди, они привлекаются. So all of these different activities you should try to develop. Все вот эти различные техники
пытаться их развивать. But really, if you make a nice invitation, Если на самом деле вы сделаете такие хорошие приглашения, красивые, you'll probably see that that will bring a lot of people in. вы увидите, что это приведет к вам много людей. And then when you have more devotees, you just develop. И когда у вас будет больше преданных, просто развивайте. All the devotees here should participate more in the preaching. Все преданные, которые живут здесь, которые присутствуют здесь, они должны принимать большее участие в проповеди. In order to capture more and more people. Для того, чтобы как бы пришло больше и больше людей The приходить. situation is good here for preaching. Здесь ситуация, она очень хороша для проповеди. You know, many people have been laid off the factory. Многих людей уволили с фабрики. They don't have employment. У них нет денег вообще. It's a frustrating situation. Они как бы крах потерпели. It's a good environment to preach about the frustrating nature of the material world. И им тогда, таким людям очень хорошо проповедовать о этой разочаровывающей природе материального мира. У нас, в принципе, весь город он уже знает о Кришне. И многие хорошо относятся очень много людей. All the city knows about Krishna now, and there are many people who appreciate it. Но почему-то центр пустует. But the Большой central центр пустует. it's big, but no one. You have to go out and bring them. Вы должны попытаться привести их. You can't just, people know that the movement's here. You have to go out and catch people and bring them in. Это не просто, что люди, они просто узнают о движении. Вы должны выйти и привести их сюда. That's why if you do more Harinam and have a nice И invitation, it will help a поэтому lot. вы должны проводить хринамы и приглашения делать красивые. You know, the whole city, they may know about us. But not that many people came to the public program last night. Может, весь город знает о нас, но очень мало пришло вчера на программу. Well, how much did you advertise? Сколько вы объявлений сделали? По телевидению и дали объявления, все смотрели телевидение. Практически все. Advertisement on TV. Когда я ходил по городу вчера, все, кто You know, встречался, if we have festivals in the West, you know how we get people in? Знаете, вот когда мы праздники на Западе проводим, как мы приглашаем людей? We advertise every way possible. Мы делаем объявления всеми возможными путями. And then, for a couple of days before the festival, we do Harinam. И затем где-то за пару дней до праздника мы проводим хринам. And people know that something's happening. И люди знают, что что-то происходит. I've even been to places, like last year when I went to Vladikavkaz. Например, в прошлом году я был во Владикавказе. No advertising for the program. Никаких объявлений там не было. We did Harinam on the street for about an hour before the program. Но мы перед программой где-то в течение часа хринам провели на улице. And then we had about 400 or 500 people. И где-то 500, 400 или 500 людей собралось. Harinam is required. Необходимо хринам. More Harinam. Больше хринам. If it's, I don't know about your expenses here. Я не знаю о ваших затратах здесь. You see. And I don't know if your going out on book distribution Я не знаю, is what is paying for all the expenses. я не знаю, оплачиваете ли вы вот эти все свои расходы распространением книг. But if it's not, Но если это не так, I would suggest that every day, for at least an hour or two, you just go stand on the street with some cartels and sing and give out invitations. я предлагаю, что хотя бы тогда каждый день, хотя бы час или два вы выходили на улицу и пели, играли на картах и приглашали людей. Because it will attract people to come here. Поскольку это привлечет людей приходить сюда. And then you can preach to them when they're here. И вы можете проповедовать им, а они будут And слушать. you can make devotees. И вы можете делать преданных. Devotees just don't fall out of the sky. Преданные, они просто с неба не падают. You have to create a situation they want to fall into. Вы должны сделать такое положение, чтобы они привлеклись. You should help more. Вы должны помогать. And you should help more. И вы должны больше помогать. You should help more. Больше. So you can fill the center up. И тогда этот центр And наполнится. that's this Gopi Chandra and this gentleman here. И тогда здесь не будет просто Гопичандра и вот этот жидкий мир.
Everyone should, I think you should participate more. Вы тоже больше в нем принимать участие. Going out and preaching. Выходите проповедовать. Сейчас в первое время у нас людьми, которых пришлось выгнать. And at first time, a kind of people began to come, that we had to say that. Yeah, we don't want bums. Да, нам бомжи не нужны. Are there universities here? Здесь университет какой-нибудь есть? Университет. Техника, училище. Go to those places and hand out invitations. Отправляйтесь в эти места и приглашайте. Just go right in with a basket of sweet balls. Вот, Go in with a basket of sweet balls. идите просто с корзиной сладких шариков, Invitations. приглашением. Tell the director of the school how we're helping people to develop better qualities. И расскажите в школе, что о том, что мы помогаем людям развивать лучшие качества. And then between the classes when the students are in the hall, И между уроками, когда дети во дворе, ученики, give out invitations and sweet balls. давайте им приглашение сладкие шарики. And you'll get some smart people coming down here to join. И тогда умные люди придут к вам присоединяться. But don't think they're going to fall out of the trees because they want. Но не думайте, что они попадают в деревья, сколько они не попадают. You got to go to where they are and you have to capture them. Вы должны пойти туда, где они есть, и поймать. Понять. You said catch them with your hands. Он сказал, что поймайте их руками. Да. А вот это раньше времена проводили, там много людей собиралось, а сейчас как-то не проходит. Before when we were making harinams, many people they come, were gathering, and now it's less. You mean many devotees would gather? No, many see. Many what? Observe it, all right. Observe it, yeah. Harinam is the attractive feature. Харинам на самом деле это привлекательная вещь. Perform Harinam like it's a festival, Исполнять харинам это подобно празднику. not like it's a funeral march. Это не подобно похорону. You just attract people to Krishna consciousness. Attract people to Krishna И это привлекает людей в сознание Кришны. Okay. I've had a nice time here, although it's been a short time. Я здесь очень хорошо провел время, хотя я был здесь недолго. I thought last night's program was nice, although there were not too many guests. И вчера было все очень хорошо, хотя, может, не очень много гостей было. I thought everything was nicely arranged there. Я думаю, что все вчера очень хорошо было подготовлено. You should really make a plan to give out invitations and do Harinam. И так вы должны очень серьезно отнестись к этому плану, чтобы делать приглашения и проводить Go мероприятия. right into the schools, Ходить в школу, give invitations and sweet balls. раздавать приглашения и сладкие шарики. And you're going it's only like the law of average. Это просто подобно закон среднего. If you get more people coming in here, Если у вас будет больше людей, you're going to be able to actually pick up some solid devotees. вы тогда сможете получить каких-то постоянных преданных. And we don't want the people who are, I mean, we'll give Krishna consciousness to everyone. Мы даем сознание Кришны каждому. But Prabhupada so much encouraged going to the institute and preaching in the institute. Но Прабхупада, он очень вдохновлял нас, чтобы мы отправлялись в институт и проповедовали там. Prabhupada wanted qualified people to join. Прабхупада хотел, чтобы квалифицированные люди So присоединились. try this. Поэтому попытайтесь сделать это. But make a nice invitation. Делайте красивые приглашения. And some nice sweet balls. И прекрасные шарики сладкие. People will come. Тогда люди придут. Okay, so I'm going to go do my deity worship. Итак, сейчас мне надо поклонить божествам. And I should be leaving by 11 o'clock this morning. И где-то к 11 часам сегодня я уеду. So I want to thank you all for your nice association. Большое вам спасибо всем за ваше прекрасное общение. Especially the kids. Особенно дети. You got a great bunch of kids down here, У Govinda. вас так много детей. Девчонок. Get them out giving invitations also. Почему бы им тоже не диктовать приглашение? They should be engaged in service. И тогда они будут заняты служением. Let them
do that. Пусть они делают это. Это еще не все дети. Сейчас вот перед школами много Видят приводят мелкие. воздушники. No.